bienvenue à Microsoft Flight Simulator. Je suis présentement à l'aéroport de Porto, Portugal, et je vais introduire un vol de Porto à Lisbonne avec un 737-600. Je vais vous montrer un peu c'est quoi mon plan de vol. Ça va être mon plan de vol ici, du plan de vol. On va voler à 35 000 pieds. C'est Ryanair 1840. Puis ça, c'est les aéroports de dégagement. Je ne vais pas tout vous introduire c'est quoi un peu le temps de vol parce que c'est assez long à expliquer. Je vais juste vous introduire un peu qu'est-ce que ça a l'air le vrai simulateur avec toute la simulation que j'ai ajoutée. Il y a un copilote virtuel ou une copilote virtuelle qui va partir l'avion avec moi. On va voir les passagers rentrer et aller s'asseoir dans l'avion aussi. Checked. Bon, nous sommes, comme j'ai dit, à Porto, à l'aéroport de Porto. L'avion est correctement, qu'est-ce qu'on appelle dark and cold, il n'y a rien d'allumé. Ici, je vais introduire mon plan de vol en sim brief. Et voilà, c'est fait. Ça va être mon petit avion, je vais l'avoir volé. Et on va demander à mon copilote de partir l'avion. À ma copilote plutôt. That's starting up. Roger. Refueling Checked. truck is on its way. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. On va faire tous les tests qu'elle a à faire. Moi, pendant ce temps-là, je vais rentrer mon plan de vol. Je vais dans mon FMC. Fuel truck Dans ma is in position. position. L'aéroport L. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Aéroport de référence. On s'en va à LPPT. On s'en va là. Là, vu que l'avion n'est pas encore parti à 100%, je ne peux pas downloader mon plan de vol sur... On va voir si le truc à fuel est là, ouais. Le truc à fuel est là, parfait. Vu que l'API est en marche, je peux faire mon request plan de vol. Ben, ça de même. Ben, route. Request. Loading. Le café est toujours là. Activate. Et voilà. Ok, ça c'est mon plan de vol de tantôt. Un vol de tantôt. Puis là, il va me dire, ici on passe sur la piste 35. Mon cible va être Manic 2W. Il va atterrir sur la piste 02, qui est Xema 1A, qui est la star. Il faut que je rentre ça dans mon FMC. Fait que je vais aller dans le départ. 35 là, on a dit Manic 2 là. W, c'est cute. On va arriver à la piste 2. Examen 1, exécuter. On fait route, initial, on load ça.
Animate, on va accepter. Animate, ça c'est pour ici. On en a sur la piste 35. Aircraft, weather. I'm out for the walk around. 50, c'est utilisé par faire le tour. Taux, 50 degrés Celsius. Take off. Ah, il m'a mis flat. Il m'a mis tout en flat 1. On va changer. Performance. 46. Take off. Flat 5. On download les vitesses. Mon CG 5.5. On va mettre ça à 5.5. La roulette ici 5. Après là. Bon, ok. Ça c'est rentré dans l'FMC. On va laisser ça sur Takeoff, mais on en a besoin tantôt. Pour rentrer les 35 000 pieds. Donc on va mettre ça à 35 000 pieds. Le heading. Le heading, c'est le heading de la piste qui est ici. 351. Comment ça? Heading. 351. Et la vitesse, et ça, c'est la vitesse de départ qu'on a marqué ici. 131. Donc ça, c'est mes vitesses. Là, on va checker l'oxygène, sont là. Ouais. On va checker nos petites lumières, s'ils marchent toutes. Ça marche. OK. On fait exécute. Ça ici, c'est à 0. Ça ici, c'est à 0. On va mettre un petit peu de lumière. Là, il faut que je rentre mon ILS. Je vais dans l'approche. On a dit la piste 02. ILS. OK. C'est ça que je cherchais. Là. Je comprends pas pourquoi mon navigateur ne marche pas, là, mais c'est pas grave. Faut que j'intègre la fréquence 109.1. Ça, c'est la fréquence ILS ici. On va atterrir tantôt, mais on va voir avec 109.1 puis 25 degrés. Fait que ma course ici, 25 degrés. Ici, vous allez voir, je vais changer 109.1. Ça a changé ici, là. Il faut que je fasse pareil avec le 2. Et le 2 est changé. Ça va atterrir. Hi, the security and safety check are all done. Are we good to start boarding? Yes, please. Yes, please. Yes, please. Thanks. Fait que là, il va embarquer les passagers, les pilotes.
Slide slope. Pull up. Wind shear. Boarding Wind shear. requested. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Airspeed low. Airspeed low. Sink rate. Pull up. Bon, ça fonctionne. On va remplir l'avion avec les bagages. Et la passerelle va s'accrocher à nous. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Too low. Terrain. Do you want to board crew? Pilots boarding starting. On les voit ici, les pilotes. On vient tranquillement, pas vite, on va pas pressés. Crew boarding starting. Et les hôtesses de l'air, les agents de bord qui suivent derrière. Hi, here's a fuel slip. On les voit, puis quand on sera dans l'avion, on va les voir arriver. Ils vont disparaître, mais on va les voir arriver. Même si on est déjà dans l'avion, c'est comme... Et voilà. Et si je retourne dans ma caméra tantôt, je vais showcase. On devrait voir les hôtels arriver. Et voilà. Your crew has boarded. Bon, on va continuer la procédure. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal auto. Windows heat. On. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Heading 131, altimeter 1015. Heading 062. Altimeter 1015. Parking brake. Set. Passengers boarding Are you starting. positive? Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist completed.
passagers arrivés. Les bagages qui rentrent. Aussi. Et si je déplace ma caméra, Yes. Good evening. Hello. Good evening. elle est contente, elle, de voyager. Hein? Ici. This way. Et c'est un peu ça. This way. On continue, on va demander request ATC clearance. Good evening, United 1840. United 1840 is at the gate with the numbers. Requesting ATC clearance. Okay, clear to our destination as filed. Squawk code is as assigned. United 1840. Are you ready for the departure briefing? Go ahead. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off the gate. Taxi route will be assigned by ATC. It'll be a left seat takeoff using rated thrust, landing a flaps 5 takeoff. Anti-ice will be off. Above 80 knots, we will reject for fire, engine failure, loss of control, or wind shear. The crew member noticing the abnormality will clearly state the problem. I will call reject or continue. If the decision is to reject, I will close the thrust levers and disengage auto throttle, observe or apply maximum braking, raise speed brakes, apply maximum amount of reverse thrust consistent with the conditions, and bring the aircraft to a complete stop on the runway, stow the speed brake, and set the parking brake, and advise the cabin, this is the captain speaking, remain seated, remain seated. I'll then perform any necessary memory items or checklists as appropriate. If an evacuation is required, I'll initiate the evacuation checklist. In the event of an engine failure after V1, we will continue the takeoff, rotate at VR, call positive rate, gear up, and cancel the master caution. There will be no other calls below 400 feet. At 400 feet, I'll call for a roll mode, then call confirm the failure. If required, we'll perform any necessary memory items, climb at V2 to V2 plus 20 to 1,000 feet AFL or TOCA, whichever is greater. Retract the flaps on schedule. When flaps have been retracted and at or above flaps up maneuvering speed, call for level change if VNAV is not engaged. Set max continuous thrust and call for the appropriate emergency checklist. We are under our maximum landing weight, so we are okay to make an immediate return. The departure routing will be via the ATC assigned SID, complying with all published speed and altitude restrictions. No noise abatement procedures are required. LNAV and VNAV are armed. Flight directors are on, mine is master, yours is slave. Navigation radios are set, the NOTAMs and the aircraft defect log have been reviewed. Any questions, comments, or concerns? No questions. Departure brief complete. Request pushback and start clearance. Ground, United 1840. Requesting pushback and start clearance. Okay, clear to push and start. United 1840. Before start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. V2 131, altitude 350. Takeoff speeds.
V1123 and VR131 and CDU V2 pre-flight. Departure checks Complete. completed. Rudder and Bypass aileron trim. inserted. 3 and 0 Taxi and takeoff briefing. complete. Anti-collision light on before start checklist completed. Start sequence in 2, then 1. Check. Locking gear. Là, on va se faire repousser. C'est repousser, puis là, après ça, dès qu'on se fait un repoussage, je vais lui demander de partir les moteurs un à un. Release parking brakes, please. Dans la Commencing voiture, push. hein. All engines clear. Start at wheel. Start engine 2. Starting engine 2. On voit ici les chiffres montés, puis le moteur tourne. Oil pressure. Allez voir de Checked. l'extérieur. Le moteur tourne. Et que je suis rendu à 25, je vais introduire le fuel avec le sélecteur ici. Checked. Et voilà, le moteur va partir. Starter cutout. Number 2 stable. Start engine 1. Start engine 1. Oil pressure. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Puis là, on va partir, on va suivre la ligne ici. On va s'en aller sur la piste 35. Starter cutout. Et les moteurs sont stables. Number 1 stable. Flaps 5. Configure tout l'avion pour moi, là. Flaps 5. Flaps 5. Before taxi checklist. Generators. On. Probe heat. On. Anti-ice. Off. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Complete. Check. Set and checked. Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle detent. Flight controls. Checked. Set and checked. Ground equipment. Clear. Clear. Before taxi checklist completed. On est à 100 MV, parfait. Ok. Checked.
Et on roule vers la piste. On roule vers la piste. Flaps 5. Trop de la misère que celui-là, on comprend pas toujours. Flaps 5. En plus, ça nous a mis à... Cancel checklist. Approaching. Roger. 3, 5. On runway. 3, 5. Et on décolle. Checked. Thrust set. Stand by. Cabin crew, take your seats. Clear on the approach. Go. Rotate. Positive climb. Gear up. Cabin is still not secure. Gear up. 400 feet. Gear up. Gear up. Autopilot on. Flaps 1. Speed checked. On voit les flaps descendre à 1. Flaps 1 set. Flaps up. Speed checked. Flaps upset. Bon, désolé, j'avais un téléphone, là, il fallait que je réponde, là. Fait que je suis revenu. Là, on est en pilote automatique. Pilote automatique. Tout se fait tout seul. On va suivre le trajet qu'il y a là, ici, là, d'abord. On tombe en simultier. Là, on vient de tomber en transition, fait qu'il faut le mettre standard, parce que ici, c'est 4000 pieds de transition pour changer à 10 mètres en standard. Là, on va faire le After takeoff checklist. After takeoff checklist. Engine bleeds on. Packs auto. Landing gear up and off. Flaps up, no lights. After takeoff checklist complete. Happy to release the cabin crew? No. No thanks. No thanks. Checked. On ne relise pas les passagers avant qu'on atteigne 10 000 pieds. On va demander
Quand on enlève la ceinture de sécurité, à 10 000 pieds, elle va éteindre les landing lights. Flight level 100. Happy to release the cabin? Yes, please. Okay. Je vais enlever la ceinture de sécurité. Portable electronic devices may now be used, with the exception of TVs, radios, two-way transmitters, or any other device in a transmit mode, as these devices may interfere with the aircraft's communication and navigation systems. En direction de Lisbonne. Ah oui, bonjour. Je vais vous dire quelque chose qui est pas pire aussi, c'est que tu peux appeler la jambe de bord, puis elle va m'emmener un café. Je vais lui demander un café, puis virtuellement me passer un café, mais je ne vais pas de café. Hi, it's Andy at L1. How can I help you? One coffee, please. One coffee, please. Okay, I'll bring them up in a minute. C'est pas pire. Hi guys, here are the drinks. Elle me l'a porté. Ça, c'est mon panneau qui contrôle tout. C'est là que je donne mes commandes vocales. Là, j'ai mis le micro à off parce que pendant que je parle, ça fait c'est des commandes qu'on peut faire. Le tout flat value, ça c'est qu'est-ce qu'on peut demander à l'hôtesse. Ou lui dire que retard. Un peu ce que c'est, un peu ça. On doit tenter de faire notre descente dans pas long, là, mais je sais pas pourquoi il me donne une altitude si haute pour le peu de millage, le peu de distance qu'on fait, parce que d'après moi, on doit tenter de descendre dans pas long. On va essayer d'avoir mon navigraph qui va dire à fonctionner pour une raison X. Donc, bon, on va aller sur la tablette. Ok, on est là, on va descendre à peu près ici. Ouais. Encore un bout. Et là, je suis pas beaucoup familier avec le 737, j'ai un petit peu de misère, fait que ça se peut que ça brasse un peu, mais en tout cas. Oh, le programme de forecast. Là, je vais aller voir. Je vais avoir pour mon landing display. On atterrit à 02. T31, 25, ça on l'avait. Heading 25. Ok, ça c'est bon. Weather. Calculate. Fait que notre descente va être à 133. 133 nœuds. Si vous voulez savoir c'est quoi un kilomètre, c'est
En 1000 à l'heure, c'est 246. En kilomètres, c'est fois 1,8. Ok, on va pouvoir commencer à descendre. 1000 to level. Montrer différentes caméras. Et voilà aussi, c'est l'eau. Si je tourne là, je peux tourner ici. On retourne dans le cockpit. On revient. Vous voyez, on voit les passagers dedans. Les pilotes. La beauté du Portugal. Je crois que c'est le Douro aussi, là. Le Douro, la rivière. Le fleuve. On arrive bientôt à Lisbonne. Lisbonne est comme ici, là. La voie dans le coin ici, là. Pas mal là. Ok, on approche tranquillement pas vite de l'aéroport, on est à 11 000 pieds. Approach briefing. Are you ready for our approach briefing? Are you ready for the approach briefing? Go ahead. We're gonna land on the runway 02 on flap 40, speed 127. Check speed. And it'll be a little bit windy. There will be no problem for landing. Any question? No questions. Cabin crew, prepare for landing. Bug up is set.
Puis on peut faire ce qu'on veut, on peut se parler comme ça, là, mais où on fait parler Flight level 100. on va parler comme le pilote virtuel là, qui prend ma place pour parler. Fait que là, je vais te montrer que si je voudrais, je pourrais faire comme un semblant de briefing à mon copilote. Et tout ce que j'ai à faire pour finir, c'est as-tu d'autres questions? Any question? C'est le briefing est fini. C'est assez réaliste. Ladies and gentlemen, we'll be arriving at our destination shortly. If you are making a connection to another flight, please see the customer service agent meeting this flight or video monitors inside the terminal for connecting gate information. Landing light For your on. continued safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure it for landing. We'll be collecting all service items, newspapers, and any other items you wish to discard or may not be taken off the aircraft with you. You have control. Also, in preparation for landing, please turn off all electronic devices, stow these devices and all other carry-on items. Please use caution when opening overhead bins as items may have shifted during our flight. Please stow your tray tables and return your seats to their upright position and check the security of your seat belts. We will be landing shortly. Thank you. On va prendre un raccourci parce qu'il nous fait faire un genre de détour. Là. Donc je vais m'en aller direct à ce waypoint-là. Ladies and gentlemen, as we start our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in their upright positions. Make sure your seatbelt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or an overhead bin. Please turn off all electronic devices until we are safely parked at the gate. Thank you. On va essayer d'atterrir ça. Présentement, je suis encore en automatique pilote, mais je vais rester jusqu'à ce que je sois à l'entour de 1000 pieds. Et je vais enlever le 1000 pieds sol, je vais enlever le pilote automatique pour atterrir l'avion moi-même. La vidéo elle a pratiquement 1 heure. Vous allez pouvoir l'avancer si je trouve ça long. J'essaie de mettre le plus possible de détails, mais c'est sûr que c'est long. On voit le pont aussi de traverse le genre de grand fleuve là. Pareil de tourner vers la piste qui est à peu près ici. Flight deck. Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. On tourne vers la piste. $1,000 to level. Flaps 15 set. Gear down. Gear down.
Flap 20. Speed checked. Flaps 1 set. On est à 4.6 de l'atterrissage. On est full flap. Checked. Landing checklist. Engine start switches. Continuous. Speed brake. Arm. Landing gear. Down. 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 Flaps. 40 green. 40 3 degrees. Landing checklist completed. Sink rate. 1,000 feet. Not stable. Sink rate. Glide slow. Approaching. 0, 2. Traffic. Traffic. Clear. Continue.
500 feet. Autopilot off. Speed brake up. Auto brake disarmed. Reversers normal. 60 knots. Ladies and gentlemen, Park the at the APU. conclusion of our flight, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain has turned off the seatbelt sign and the aircraft is parked safely at the gate. This will be your indication it is safe to move about the cabin, gather your belongings, and disembark. We'd like to thank you for flying with us today. We appreciate your Park business the and hope to see APU. you again on a future flight. Starting the APU. Light and doors. Check. Cabin crew disarm doors and cross-check. Doors disarmed, no APU. On va attendre le petit véhicule qui va nous apporter à la gate. APU on the buses. Three minutes.
Shutdown checklist. Shutdown checklist. Fuel Shutdown. pumps off. Probe heat auto. Hydraulic panel set. Flaps. Up. Up. Flaps up. Set and checked. Parking brake. Set. Set and checked. Engine start levers. Cut off. Weather radar. Off. Off. Shutdown checklist completed. Deboarding requested. Passengers deboarding starting. Goodbye. Et voilà, je complète la vidéo. Les passagers quittent et mon vol est fini. Je vous remercie. Checked. Désolé pour l'inconvénient. Je fais de mon mieux. Je pratique. Merci.